знайшли можливість. Та перекладати я буду робити паузи? Ні, це не переклад, це запис. Окей. Угу. Власне, ми дуже цінуємо ту можливість, яку ви надаєте нам вчитися. Ми нарешті, думаю, дійшли до того рівня в Україні, що готові не просто садити дерева, а садити їх правильно і доглядати їх правильно. Та традиція, яка наразі є в нашій державі, не зовсім відповідає тим стандартам, які б ми хотіли би бачити. І, власне, найважливіше є те, що дерево треба посадити правильно і доглянути, поки воно молоде, для того, щоб його потім не довелося калічити. Вміння і знань насправді в українській державі поки що достатньо немає, тому ми дуже тішимося від того, що наші закордонні друзі готові поділитися своїм досвідом, неоціненним досвідом, який би ми могли впроваджувати у нас в Хмельницькому. І насправді дуже чудово, я дуже тішуся, що саме місто Хмельницький переймає досвід першими. І думаю, що після нас то вже буде такою традицією, і сподіваюся, що наші закордонні друзі будуть знаходити час для того, щоб нас вчити, а ми зі свого сторони будемо уважно слухати і робити все, як було би найкраще. Далі я насправді не хочу займати того дорогоцінного часу і думаю, що передамо слово нашим колегам. Так, я представлю наших спікерів. Наш спікер сьогодні – це Willem de Groot, генеральний директор, виконавчий директор компанії Terra Nostra, консалтингова компанія, яка надає свої послуги в Нідерландах та Бельгії. І він є також співавтором книги «Дерева, підхід з точки зору тривалості життя». Дуже важлива книга, і написана вона також в співавторстві з Петром Тишко-Хмеловець. І ця книга є в відкритому доступі, бо в нас вже було питання під нашим дописом, то посилання на неї буде після заходу. Слідкуйте, будь ласка. І також в книжці розповідається про практику обрізки молодих і зрілих дерев, і тому це дуже важлива така праця для нас всіх. Також Willem був організатором Нідерландської конференції з догляду за деревами з 2005 по 2018 рік, і зараз також є співорганізатором даної конференції. Також дуже важливо, що Willem є членом правління голландського відділення Міжнародної асоціації арбористів та представником Нідерландів у Європейській раді з питань також арбористики. Ось такий чудовий гість. І асистувати йому буде перекладати Ганна Шерфедінова. Це наша з вами співвітчизниця, яка знаходиться в Бельгії, і нам дуже пощастило, тому що вона буде нам перекладати з датської і англійської, тобто всі терміни у нас будуть дуже чудово перекладені, і вона також працює в цій галузі. Вона вивчала екологію в Криворізькому національному університеті і наразі працює консультантом з питань екології та міських дерев Pius Floris, яка займається ця компанія дослідженням та консультуванням в Бельгії та Нідерландах. І також Ганна є дослідником в Левенському університеті на відділенні природи, лісу та ландшафту. Передаю слово вам. So I pass the word to our speakers. Please start. Okay, thank you. Thank you so much, Anna, for probably the most special introduction ever. I heard my name so now and then, so thank you so much. And I would like to thank you for the incredible work that your foundation is undertaking to promote agriculture in Ukraine in honor of your brother Simon. Дякую, я перекладу. Дякую за чудову презентацію і дякую за твою роботу, яку ти робиш в ім'я твого загиблого брата. I would also like to express my gratitude to the Belly Can Live Foundation for their support, and also I would like to extend my heartfelt thanks to the city of Chmельницький and especially to Vasil Novashok for their role in facilitating this webinar. Далі він дякує організації Pelican Live за підтримку, також Хмельницькій міській раді і Василю Новачку за цю можливість. And I would also like to thank Piotr. I already heard his name in the introduction, and I know he's watching. Thank you so much
for introducing me and Hannah in this project. Дякую, Петр, за те, що ти нас познайомив з цим проєктом і з цими людьми. Доброго ранку. Good morning, ladies and gentlemen. So good to see you. And I would like to welcome you to this webinar on arboriculture. Вітаю, пані та панове. Щиро вітаю вас на цьому вебінарі з арбористики. Yes, and as I sit here before you today, I cannot ignore the mixed emotions that are within me. Будучи зараз перед вами, я не можу ігнорувати ті змішані емоції всередині мене. Yes, our world and especially your world, your country is currently overshadowed by the devastating war and with the very recent catastrophic floods, which have not only left a trail of enormous human suffering, but also ecological consequences. Наш світ, і особливо Україна, зараз затьмарені руйнівною війною та нещодавні катастрофічні повені, або скоріше затоплення, які залишили по собі шлейф безмірних людських страждань та екологічних наслідків. Yes, however, in the face of these immense challenges, I remain hopeful that our topic of today, trees, can act as, let's say, a unifying force and provide a glimmer of hope. Однак перед обличчям цих величезних викликів я не втрачаю надії, що обрана нами тема дерев може стати об'єднуючою силою і дати проблиск надії. Yeah, because I believe that trees, within their remarkable resilience and their life-nurturing abilities, will serve as a powerful symbol of connection between countries, renewal, but most important, hope. І я твердо вірю, що дерева з їхньою здатністю, стійкістю надзвичайною, здатністю давати життя, слугуватимуть потужним символом зв'язку, оновлення і, звичайно ж, надії. Yes, I would like to start the presentation. 1 second. I'm sorry. I would like to start to share the screen and the presentation. Let's see if all the technologies works. Here we go. I think it works, huh? Mm-hmm. Yes. Yes. Okay, before I would tell something more about myself, I would like to give Hannah the chance to introduce herself. And before she does that, I would like to thank her very much for supporting me during this webinar. Так, Ян Вільям хоче, щоб я ще раз себе представила, але ви вже чули, що я вчилася в Україні в Криворізькому університеті на еколога, і 8 років я живу в Бельгії. Після окупації Криму ми залишили Україну, і так сталося, що я зробила тут свою, так би мовити, кар'єру, і, мабуть, мрія моєго дитинства тут стала реальністю. Я працюю з деревами, я працюю екологом, і на фірмі Pius Floris Boomverzorging. Це фірма, яка надає послуги за доглядом, а також дослідження і консультації з дерев та екологічних питань. Також я співпрацюю з університетом Льовена на відділенні лісів, ландшафту і екології. Okay, thank you, Hannah. So my name is Willem de Groot. I live in the Netherlands and I'm working in the field of arboriculture since 1996. Мене звуть Ян Вільям, я живу в Нідерландах і я працюю в сфері арбористики з 1996 року. Yeah, when I started my career, I started as a tree worker, and in the years after, I developed myself as a tree consultant. Він почав працювати як tree worker і потім розвивав цю тему як частний консультант. Yes, and like it's already mentioned in the introduction, I'm currently working as the CEO for Terra Nostra, which is a tree consulting company with offices in the Netherlands and Belgium.
На даний момент Ян Вільям працює як генеральний директор компанії Terra Nostra, яка активна в Бельгії і в Голландії з питань дерев. And in the past, I was a colleague of Hannah, by the way, so we know each other very well. Раніше ми були колегами, ми працювали в одній фірмі. Yeah. So in my today's presentation, I will focus on the management of young trees, which has been a subject which has been close to my heart since the beginning I started my career in arboriculture. Сьогодні ми будемо говорити про догляд за молодими деревами. Це частина арбористики, яка дуже близька йому, і він спочатку працював саме в цій сфері. Yeah, the management of young trees is, in my opinion, often forgotten. Probably you all recognize all these campaigns which are about planting trees. Догляд за молодими деревами дуже часто забувають, і це визиває проблеми скарги. Yeah, but even though people talk a lot about planting trees, and it's a subject often used, but also by political people to plant a lot of trees, you never hear them about the management of the trees after the trees are planted. В наш час ми багато уваги приділяємо посадці дерев. Політики люблять це презентувати, зосереджені на посадці дерев, але потім забувають про них. Yeah, so today I will introduce a concept of maintaining young trees, and probably in future webinars we can also have a closer look at how to plant trees and how to select the right material from the tree nurseries, for example. Сьогодні ми зосередимося на догляді за молодими деревами, але може в наступних семінарах ми зможемо поговорити про посадку дерев і більше про вибір з теплиць, з місць, де вирощують дерева. Yes, I think it's already mentioned in the introduction, but I'm not sure. Besides my work as the CEO for Terra Nostra, I'm volunteering within the European Arboriculture Council, which is responsible for European tree worker and European tree technician certification, as well in the Dutch ISA chapter, the International Society of Arboriculture chapter. And the reason I really like this is because it's all about sharing knowledge about arboriculture. Окрім роботи на посаді директора Terra Nostra, він працює волонтером, добровільно, співпрацює з Міжнародним об'єднанням арбористів, а також з European Arboricultural Council, Рада з питань арбористики, допомагає створювати екзамени до European Tree Technician, це один з таких рівнів досягнень людей сертифікації в Європі для арбористів. І чому він вважає це важливим співпрацювати та обмінюватися знаннями, щоб покращити професію арбористів в країні. Yeah, and last but not least, I would like to say a few words about my personal connection to Ukraine. Since over 1 year, I'm a board member of an organization that in my village gives shelter to Ukrainians who fled from the war. And in that year, we made strong friendships, and we developed strong friendships with many people. So besides the fact that from my professional perspective, I would like to share, I have also a strong personal drive to support. І останнє, але не менш важливе, Ян Вільям хоче сказати про свій зв'язок з Україною. Вже більше року він є членом правління організації добровільної в своєму містечку, яке надає притулок українцям, що втекли від війни. За останній рік в них зав'язалися дуже дружні, тісні стосунки, тож окрім професійної перспективи, він таки ж має особистий потяг до підтримки цієї теми в Україні. Yeah, so I already told you I'm from the Netherlands, and
The word Netherlands means the lowlands, and that's because about 27% of our country is below sea level. Як вже Ян Вільям зазначив, він з Нідерландів. Нідерланди перекладаються як низькі землі, і більше 20% території знаходяться 2 метри нижче рівня моря. And that means that our country has a long history with managing the water. Це означає, що країна Нідерланди має дуже довгу історію управління водними ресурсами. So, and here we're looking at the city of Amsterdam on a very old painting, a painting from 1670. And you should imagine that even Amsterdam is about 2 meters below sea level. Тут ви бачите картину, написану в 17 сторіччі, де зображений Амстердам, і навіть тут ви можете зрозуміти, що країна знаходиться нижче рівня моря. But what really interests me here in this picture, that even in the 1600s, not only water was managed, but also there was already tree management. Що впадає в око, що дуже цікаво, що в ті часи не тільки водні ресурси мали управління, але також догляд за деревами був на високому рівні. So even in that period, and there are reports from 1570 that there was a master plan from Amsterdam and trees were planted on a certain distance from each other. That was 7.3 meters. Також відомо, що навіть в 1570-х роках в Амстердамі вже існував мастер-план, тобто план посадки дерев у містах, в якому було вже встановлено, на якої відстані повинні бути посаджені дерева. 5,7 метрів. Yeah, and you can also see on these pictures that the trees were pruned. So we have branch-free stems. Тут ви можете вже побачити, що за деревами доглядали, вони обрізалися, і існує зазор. Тобто ми бачимо штамп і крону. But it goes also further than that. As you can see on the tree on the left side, this tree was even protected back in 1670. Але це йде ще далі. Ви бачите, що стовбур дерева захищений на лівому дереві. І це в 1670 році. Trees were already in that period important because trees, they had a function. Вже в ті часи дерева були дуже важливими, вони мали функції. So one of the important functions for trees back in the days was, for example, to store food underneath the crown because it was cooler over there. So for the markets. Вони використовувалися, наприклад, на ринках під деревами, в тіні дерев складали їжу, або коли продавали їжу, це робили під деревами, щоб вона краще зберігалася. Yeah, and it gives also shadow, of course, to the people and to animals. Дає також тінь людям і тваринам. So now, 450 years later, this is how the city center of Amsterdam looks like. And as you can see, many things changed. Ви бачите, що це теж центр Амстердаму. Багато що змінилося за 450 років. For example, the horses became cars. The wooden ships became the large canal boats, especially for tourists. And we put electricity and a sewer system into the shores. Коні, вози змінилися на машини, дерев'яні лодки на широкі прогулочні катери на каналі, провели електрику. But one thing is still the same, or maybe two things. It are the people and the trees are still there. Але єдине, що залишилось, або, мабуть, дві речі, які залишились, це дерева і люди. Yes, and we're looking at elm trees, ulmus, and there are still 10,000 of elm trees still existing in Amsterdam.
Ми бачимо ульмус, це в'яз, і це така особливе дерево для Амстердаму. Їх залишилося більш ніж 10 тисяч в одному місті Амстердам. And when we talk about the function of the trees in our urban environment, we talk about the ecosystem services, and we realize that the volume of the crown of the trees really does matter. Коли ми говоримо про дерева, ми думаємо, кажемо теж про екосистемні послуги, які дають дерева, і це напряму залежить від розміру об'єму крони дерева. So the trees you see on the right side, they deliver us many more ecosystem services, and they play a bigger role when it comes to biodiversity, for example, compared to the small tree on the left side. Коли ми дивимося на дерева на правій картинці, то ми розуміємо, що вони приносять нам більше вигоди, екосистемних послуг, ніж дерево на лівій фотографії. Вони, зокрема, біорізноманітність. So it's our challenge for those small trees to develop them into these large mature trees we see on the right side. Тож наша ціль дати можливість деревам вирости в такі високі і з великим об'ємом крони. Yeah, just to sum up some of the key benefits provided by trees in the urban forest, and for today we cannot look too much into the details, but I just want to highlight a couple of them. Як підсумок основних переваг, які надають міські дерева, Ян Вілем скаже це далі. Це сама по собі дуже велика тема, може колись ми проведемо ще окремий семінар, цим займається Львівський університет. Тобто переваги, які надають дерева, вони безліченні просто. Наприклад, Yeah, just like I said, some key benefits provided by trees, and especially large trees in our urban environment, are, for example, filtering air pollution, trees cooling our cities, provide habitat for plants and species, storing and removing carbon, but also improve physical and mental health, and they reduce flooding and pollutants in waterways. Як вже сказано, вони забезпечують середовище існування для різних видів рослин, тварин, мікроорганізмів, зберігають та видаляють вуглець, охолоджують, тобто знижують температуру, що в свою чергу призводить до економії електроенергії, покращують фізичне і ментальне здоров'я, підтримуючи людей, добробут їх, загальний добробут, зниження ризиків повені та забруднення водних шляхів. Yeah, then it all starts with the young tree. І все починається з молодого дерева. So it was back in 2016 that together with some colleagues from other European countries, and you all recognize Piotr on the right side, it was an initiative of him and his colleague Kamil from Poland to write a book about the management of trees throughout their whole lifespan. В 2016 році за підтримки польських колег, зокрема Piotr і Каміл, була написана книга «Дерева, підхід з точки зору тривалості життя». This book is, by the way, free to download in a PDF, and the link you can see here on the slide, but will also be provided by Anna if you request on it. Цю книжку можна безкоштовно загрузити через цей лінк або через Анну. Ви отримаєте таку можливість. Yes, and I was asked to write a chapter about the young trees. So when we look at all these life stages of the trees shown here on the front of the book, I'm only talking about the very first 25 years in general of the lifespan of a tree.
Роботою Ян Вільяма було написати про молоді дерева, і це займає тільки перші 25 років життя дерева. Якщо ви подивитесь на картинку на вкладинці цієї книжки, то ви бачите всі стадії розвитку або життя дерева. And then in this presentation, I will just focus on the street trees, especially on trees planted near roads. В цій презентації акцент буде на деревах міських, в основному на деревах, які посаджені вздовж доріг. Yes, and of course, we all realize that trees are forest plants. Like here, for example, we see trees in their natural environment in Bielowieża in Poland. And I think we all recognize the trees within their natural ecosystem. Звичайно, ми всі знаємо, що дерева – це лісові рослини. На фото справа ви бачите Ян Вільям, я думаю. Is it you, Jan Willem, on the photo? On the right side, it's me. On the left side again. Yeah. So, це Ян Вільям на фото в Біловіжа, це в Польщі. Дерева в їхньому нормальному, натуральному середовищі. Yes, and we all know that when we plant trees in our urban environment, they have to face many challenges. А якщо ми кажемо про дерева в нашому урбаністичному оточенні, вони зіткаються з дуже багато різних перешкод. We remove organic matter. There's most of the times not an open soil, root pits, insufficient oxygen, etc. I think we all recognize the challenges that trees have in our urban environment. Так, ми розуміємо, що найбільша проблема для дерев у місті – це ґрунт, в якому вони ростуть, бо він вже твердий, там недостатньо органічних матеріалів, також кисню, воздух не такий чистий, повітря, і вони зіткаються з багатьма проблемами в місті. Yeah, and today I won't speak about the challenges we have when it comes to planting pits, to tree planting in general, or to tree selection at the nursery, but I will only focus on the above ground part of tree management. Сьогодні ми не будемо розмовляти про посадку дерев або вибір їх з питомників, але тільки про догляд за деревами. Yeah. So when we look at the street tree survival rates, we realize that trees often die before they even get mature in our natural environment. So here we see some research done in the UK and the United States, and in general, it shows that the life expectancy is in most of the cases only 30 years for trees in the urban environment. Виходячи з досліджень американських та англійських, ми бачимо, що рівень життя дерев менше 30 років. Це означає, що вони навіть не доживають до свого зрілого віку. Тут вказаний рівень виживання вуличних дерев. В Америці вони вирахували 19-28 років, в Англії 10-50 років. Yeah, so when we look at the structure of many cities, and for example, we look at stem diameter classes, we realize that the large trees are missing. And like we said before, that are the trees that deliver us the most ecosystem services. Це середній відсоток дерев за розміром стовбура у містах. І ми бачимо, що таких великих дерев майже немає, менше 10%. Yeah. And there are many reasons for that. And again, we don't have the time to focus on this, and we don't have time to look at all the options that we have nowadays to protect trees, to create better root pits, etc. But I think we all recognize what we see on the pictures. Я думаю, що ми всі бачимо на картинці і розуміємо, що відбувається у містах, чому їм доводиться відхилятися від нормального росту свого і чому вони не доживають до зрілого віку.
Yeah, so like I said, I would like to focus on the above part of the trees. Ми концентруємося на надземній частині дерева. Yes, and one of the things I would like to focus on is failing tree maintenance. Основна тема, на якій фокусується Ян Вільям, це невдалий догляд за деревами. Наприклад, тут вони обрізані дуже пізно. So here on the picture, we see several trees which are pruned too late. And as a consequence of that, of the removal of large diameter branches, we see in-rotting pruning wounds. Як ви бачите, наслідками пізньої обрізки являються великі гниючі рани на деревах, на стовбурах дерев. So this is the consequence of pruning too late, but there's also a consequence of not pruning, like we see here on the pictures. Тут ми бачимо також проблему, якщо зовсім не обрізати і не доглядати дерева. Because we all know that when a tree with a poor structure fails, it in many cases means the loss of the whole tree. Ми бачимо, якщо дерево з поганою або слабкою структурою зруйнувалося або зламалося, то зазвичай це втрата цілого дерева. Which is not only the loss of a 25-year-old tree, like on the picture on the right side, but it also means that it will take another 25 years for a new tree to develop. І це каже не тільки про втрату 25-річного дерева, але також про погане інвестування, а також нам знадобиться ще 25 років, щоб отримати таке саме дерево. Yeah, so there are several structural issues that can cause tree failure. We're not going to look too much in the details, but I mentioned here some of them, like codominant stems, included bark, an unbalanced crown, and large branches in the temporary crown. Ми не будемо вдаватися у всі подробиці проблем, пов'язаних з структурою дерева, але деякі з них кодомінантний стовбур, багато стовбурів, вросла кора, незбалансована крона і великі гілки в тимчасовій кроні. Yeah. So there's a very interesting research, in my opinion, done already back in 2008 by Duzivka and colleagues, and they found out that most of the rotting pruning wounds were located on a high between 3.8 and 4.7 meters. Цікаве дослідження було проведено Дюсківкен, що більшість гниючих ран на стовбурі дерев знаходяться між 3,81 і 4,72 метри. And the conclusion of this report was that early pruning could have prevented such problems as we see here on the pictures. Ну і висновок такий, що рання обрізка могла б запобігти виникненню цих проблем. Yeah, so what is developed in the Netherlands and in also other European countries already for many years ago by different companies and different organizations was a plan of pruning young trees, young tree management. В багатьох нідерландських країнах був розроблений план за доглядом за деревами. It's a plan with a goal to develop young trees into healthy and good structured mature trees. Цілею цього плану є допомога дати можливість молодим деревам розвитися в великі, здорові дерева. Yeah. So what we developed is a plan for a period of 25 years, because in general, for street trees, I believe 25 years is the period that we need to manage a young tree. Концепт догляду за молодими деревами охоплює приблизно 25 років, тому що так виходить, що в середньому вік дерев молодих 25 років.
And there are, of course, different factors. This goal can be reached sooner or later. It's just a concept. Залежно від різних факторів, ця ціль може бути досягнута скоріше або пізніше. Yes, and the goal of young tree maintenance is that in that period of, let's say, 25 years, everything should be done to develop a tree with a permanent crown based on the required clearance and a good structure. І за цей період все потрібно зробити, щоб в постійній кроні сформувалося дерево з постійною кроною, залежно від необхідного зазору. Це простір без гілок і хороша структура, правильна структура. Yes, and that's where I realized I'm starting to use different terms and definitions. So I think it's important to have a closer look at these definitions. What is a permanent crown? What is clearance? What is branch-free space? What is a good structure, etc. Тепер важливо зрозуміти, що означають всі ті терміни, які використовуються в арбористиці. Що таке зазор, що таке постійна крона, що таке тимчасова крона. Yes. So I would like to start with the definition of a free-growing and a non-free-growing tree. Спочатку нам треба розібратися, що таке природне дерево, яке вільно росте, або неприродне дерево, яке росте наполовину вільно. So on the left side, we see a tree which is usually growing in the open field. На лівому малюнку ми бачимо дерево, яке росте вільно в полі. So you could say there are no requirements set by the environment that make it necessary that the tree need to be pruned. Тут ми бачимо, що оточуюче середовище не накладає ніяких обов'язків на це дерево, його не потрібно обрізати задля чогось. In general, you could say these are probably the best trees because they have the largest crowns. They have the most cubic meters of crown volume, and so they will also deliver us probably the most ecosystem services. Так, звичайно, це дерева, які розвиваються вільно, вони мають великий об'єм крони, і вони доставляють найбільше екосистемних послуг. Yeah, but we all realize when you plant a tree near a road, it's not possible not to prune because we need a certain amount of clearance above the street or Але ж ми розуміємо, що коли ми садимо дерево біля дороги, ми не можемо дати йому розвиватися вільно, нам потрібен зазор і обрізка. So I already mentioned the term branch-free space. So when a tree is planted near a road, we need a certain clearance, a branch-free space. Коли ми висаджуємо дерево біля дороги, нам потрібна простір без гілок, тобто зазор. So from the moment you plant a tree near a road, you already know how much clearance is needed, and it means that all branches which are growing in that zone that are in the so-called temporary crown. Коли ми саджаємо дерево біля дороги, ми вже знаємо, які вимоги нам будуть ставитися для зазору, і ми визначаємо тимчасову крону. And above that part, so where clearance is not needed anymore, we call it the permanent crown. І з того моменту, як вже зазор отриманий, досягнений, формується постійна крона. And in my opinion, this is a very important definition, and it's a way of looking in a different way to trees, to young trees, in a perspective of which part is temporary and which part is permanent. Це дуже важливий момент у визначенні постійної крони і тимчасової крони. So this is just an example of the minimum required clearance in the Netherlands. And as you can see, for
the most common roads, we need 4.2 meter of clearance above the roads. Це приклад зазорів, які використовуються в Нідерландах. То, наприклад, для доріг автобанів використовують зазор в 4,6 метрів. But there's also a difference between this clearance, this branch-free space, and the branch-free stem. Але є різниця між зазором, тобто стовбур без гілок, і зазор – це простір без гілок, і різниця між стовбуром без гілок. Yeah, so it means in practical that in many situations, if you want a branch-free space of 4.2 meters, you need probably a branch-free stem up to 5 or 6 meters high. Що означає ця різниця? Якщо нам потрібен зазор у 4,2 метри, то нам потрібен стовбур без гілок 5,5 метрів. And especially in this zone, often branches are not removed in an early stage. And if we remember the research done by Louis Siefke in Germany, it are those branches who are removed too late and cause in-rotting pruning wounds. Якщо ми згадаємо дослідження Jeffkins, що найбільші рани, які отримують дерева і пошкодження, вони знаходяться у цій зоні. Чому? Тому що гілки обрізаються дуже-дуже пізно. And just to give you an idea about the temporary and permanent crown, if we look at this tree, this is a Quercus palustris. Якщо ми подивимося на це дерево, це дуб, Quercus palustris. Yeah, so for this situation, we have a road for all traffic, which means we need 4.2 meter of clearance. Ми бачимо, що це дорога, яка використовується різноманітним транспортом. So let's say in this zone up to 5.5 meters, we call it the temporary crown, and above here, the permanent crown can develop. Тобто нам треба зазору 4,2 метри, і тут ми бачимо, що тимчасова крона буде менше 5,5 метрів, а постійна крона буде вже вище 5,5 метрів. So let's say here we have the good basic situation, but when we look at this young tree here, which is a linden tree, Tilia. Це така стандартна ситуація, але якщо ми дивимося на це дерево, це липа. This tree is of course much younger, and when we look here at the minimum required clearance, we realize це дерево набагато молодше, але якщо ми дивимося на необхідний зазор, in this situation we realize that, let's say 90-95% of all branches in this tree are part of the temporary crown, and the permanent crown will develop higher up. І ми бачимо, що 90-95% гілок знаходяться у тимчасовій кроні, і тільки вище почнеться постійна крона. So if we realize that all these branches, or almost all the branches we are looking at in this tree, need to be removed anyway someday, it's better to start at a young stage, in a young age, when the branches are relatively small. І якщо ми вже знаємо, що нам доведеться майже всі ці гілки зрізати, обрізати, то нам треба мати план обрізки гілок і починати це з молодого періоду, коли гілки ще не великі. So then one of the last definitions, when we talk about a good structure, and I'm talking about street trees, it's very important to have one dominant leader. Коли ми говоримо про правильну, хорошу структуру, ми маємо на увазі ровний прямий стовбур з одним домінантним пагоном. Sorry.
And the reason, of course, is that we want to develop a permanent crown on a certain height. І цілею нашою є сформувати крону на якійсь висоті, на зазначеній висоті. So beside one dominant leader, it's also important to have branches that are well attached to the stem. For example, like shown here on this picture on the left down side. Окрім домінантного пагону, дуже важливо, щоб були гілки, які добре прикріплені до стовбура, кріпляться до стовбура. And also branches that are very small compared to the size of the stem, because this means, especially in the temporary crown, that we only make small pruning wounds once we prune the tree. Дуже важливо також, що гілки значно менші в порівнянні зі стовбуром, тому якщо ми їх будемо обрізати, у нас будуть менші рани. And at the end, of course, a good structure means also a safe tree, which is important in our urban environment. Ну і надзвичайно важливо, що правильно гарна структура – це означає безпечне дерево. We will not go too much in the details of pruning, but just in general, and still I often see also in the Netherlands that trees are, the pruning wounds are not correct. Like shown here on the green line, this is the place where we should remove a branch. Проблеми з обрізкою існували і існують завжди. І на цьому малюнку ми бачимо, що зеленою стрічкою позначена правильна обрізка. By pruning it this way, we not only make the smallest pruning wound, but we also we don't cut through the branch collar into the stem. Дуже важливо розуміти, що тут ми робимо найменше пошкодження для дерева, найменшу рану. І також важливо, що ми це робимо поза коміром дерева, стовбура. So I would like to have a closer look at the concept. And for this concept, we will focusing on trees which we called from the first height class. So let's say trees like species of oak, beech tree, linden tree, or lime tree. What else, Hannah? Ulmus, etc. Зараз ми будемо говорити про дерева першого класу, так називається в Нідерландах. Це дерева вище за 15 метрів, такі як дуб, липа, в'яз. Yeah, and of course we're looking at street trees. So these are all non-free growing trees, trees that need to be pruned and have a certain clearance. Ну і, звичайно, ми говоримо про дерева, які ростуть вздовж вулиць. Ці дерева мають бути обрізані, підлягають обрізці. And like I mentioned before, in my opinion, the first 25 years of the life of a young tree is decisive to create a good structure. So when you look at this concept, the young tree management is also here focused on the first 25 years. Тут ми фокусуємося на обрізці перші 25 років. Це середній вік молодого дерева. Yes, and in general, you could say that in the first 15 years, you prune 7 times and you come back every second year. And in the next stage, you prune every 3 years. So you can say you come back quite often when do small interventions. Як ми бачимо з цієї таблиці, початкова обрізка молодих дерев. Ми робимо це кожні 2 роки і повертаємося в протязі 7 років. Пізніше ми це робимо кожні 3 роки. Приблизно виходить 3 рази по 3. And the idea behind the concept is that after the 25 years, you have a tree with a permanent crown and a good structure, and the maintenance will be quite easy, probably only removing dead wood. І результатом такого підходу є отримання постійної крони через 25 років, за якою буде неважко доглядати.
So there are a couple of basic rules, and I don't want to make it too complicated, but there are just 4 easy to remember and understand rules. Тут 4 базових правила, щоб не робити це дуже складно, просто ознайомитися з цими правилами. So just in general, we do not remove more than 20% of the foliage during one pruning. So this means in general, if you have, let's say, 10 branches, you will only remove maximum of 2 of them. Пам'ятайте, що під час однієї обрізки не можна видаляти більше, ніж 20% крони дерева. Наприклад, якщо у вас 10 гілок, то можна видалити тільки 2. Yes, and when you remove branches, you remove the branches with the largest diameter in the temporary crown first, because these branches, removing of these branches cause the largest pruning wounds. Спочатку видаляються гілки найбільшого діаметру в тимчасовій кроні, тому що їх видалення пізніше принесе великі рани. We try not to remove branches that grow above or beside each other or in opposite positions of each other. And last but not least, as a principle, we only remove whole branches. And the reason is that these are branches in the temporary crown. They have to be removed anyway. So don't reduce them, just remove them as a whole. Ми видаляємо також гілки, які ростуть одна над одною, або на протилежних сторонах, або одна біля одної. А 4-й принцип – це видаляйте гілку повністю. Немає сенсу видаляти частину гілки і щось залишати, тому що нам потрібен стовбур, прямий стовбур без гілок у постійній кроні. And when you walk outside as a tree worker and you're about to prune, then we want to ask you 3 different questions when you look at the tree and analyze the tree. Якщо ви працюєте з деревом в полі, так би мовити, будь ласка, оцініть ці 3 основні кроки аналізу дерева. First question is, what is the dominant leader? As we said before, we want to have young trees with one dominant leader. So the question is, which branch is the dominant leader? Перше важливе питання, який пагін являється домінантним? Are there problem branches in the crown? For example, branches which are not well attached? Визначте потім проблемні гілки, наприклад, гілки, які погано зрослися зі стовбуром. And the last question, is clearance required? Where? Yeah, sorry, Anna. Останнє питання, який зазор встановлений, потрібний для цього дерева? Yeah, so you should imagine, where does the temporary crown ends and where does the permanent crown starts? Тобто потрібно зрозуміти, де закінчується тимчасова крона і починається постійна крона. Yeah. And then finally we can start pruning, and we follow a couple of steps. That is, first of all, the competitors to the central leader are removed and problem branches are removed. And finally, lower branches in the required branch-free space are removed. І тільки потім можна починати обрізку, виконати ці наступні 3 кроки. Конкуренти видаляються, конкуренти домінуючого пагона, потім проблемні гілки, як другий крок, і нижні гілки, які необхідно видалити у безгілковому, щоб зробити безгілковий простір. Yeah, so I think we need to go to the pictures. That makes it probably more understandable when I talk about the analysis. For example, we are looking here at a young beech tree. Перейдемо до картинок. Це буде проще, легше для всіх. Тут ми бачимо молодий бук.
So first we look and we determine which is the dominant leader. So in this case, I think it's quite obvious that number one, this is the dominant leader of this beech tree. Ми визначаємо домінантний пагін. So at number 7, we see there's a competitor of the dominant leader. Number 7? Number 2. Number 2, окей. На другому ми обираємо проблемні гілки. Yes, and last we determine what is the required branch-free space. And here we see the same situation as I showed before with the linden tree, that in this crown, up to maybe 90% or even more of all the branches is part of the temporary crown. І визначаючи необхідний зазор, ми бачимо, що як і у випадку з липою, майже 90% гілок треба буде видалити. So when you look on the background, you see a mature beech tree, which is an example of the minimum required branch-free stem in the future. Якщо ви подивитеся на дерево, яке стає позаду цього молодого, це вже дорослий бук, то ви бачите, яким буде стовбур без гілок, який потрібен для зазору. So again, here we see below the yellow line the temporary crown and above the permanent crown. Тут ми бачимо під жовтою стрічкою темпоральна крона, а потім вище. Вище йде постійна крона. Я вже в цих термінах запуталась. You're doing great, Hannah. Thank you. Okay. So here I showed that number 1, that we removed the competitor to the central leader. Тут ви бачите, що вже видалили проблемну гілку. Це була кодомінантна лідируючому пагону. Yes, and another 2 branches are removed, and this is the maximum for this pruning. And already you can see that we improve the structure, and we will come back in 2 years. Тут вже видалили ще 2 проблемні гілки в кроні, і тепер ми повернемося через 2 роки, тому що не можна дерево, всі гілки за один раз обрізати, як ми казали, максимум 20%. So here we see on the left side before and on the right side the same tree after the pruning. So the concept is all about small interventions and coming back after 2 years. Ви бачите порівняння на картинці зліва, як було, справа, як стало. Тож ви бачите, з маленькими роботами ми досягли вже гарних результатів. І повернемося через 2 роки. So here I just want to show you some examples of trees and their position in the whole concept. Тут ви бачите таблицю, в якій концепт представлений. So these are young plane trees, and this is 3 years after planting. Це молоді платани 3 роки після того, як вони були висаджені. So in this situation, we're looking at oak trees next to a road. So we need clearance here, let's say 4.2 meters. So at the end, they need a branch-free stem up to 5 meters. And this is about, this is their 5th time. They have been pruned 5 times. Sorry. Yeah. Тут ми бачимо молоді дуби, так, на 11 років після посадки. Нам потрібен був зазор 4,2 метри, і він дійде до 5 метрів стовбуру без гілок. І це, так, 11 років, 5-й раз, як вони, 5 разів, коли вони обрізані. And here we are even one step further.
So when we look at these trees, we already have a branch-free stem, and it will take another 2 or 3 prunings before we have created the permanent crown. Тут ми бачимо вже інший результат на 18 років. Постійна крона вже майже сформувалася. Ще раз або 2 треба буде відрізати нижні гілки, і ми отримаємо остаточний результат постійної крони. And as you can see, the branches are relatively very small compared to the size of the stem. Як ви бачите, що гілки порівняння зі стовбуром маленькі. Це дуже добре. And this is an example of a final result we like to achieve. So we're looking at mature plane trees with no in-rooting pruning wounds. Це результат, до якого ми прагнули. Це платани на 64 роки з постійною кроною без гниючих ран. And these are the trees that are not only safe, but also the trees that are very important in our urban environment to combat climate change and to provide us the ecosystem services. І дуже важливо, що ці дерева не тільки безпечні для нашого оточуючого середовища, але дуже важливі для нас і для довкілля. Вони приносять дуже багато екосистемних послуг. Yes, and before I will finish my presentation, I often hear that, Jan Willem, your concept, it must be very, very expensive to prune trees that many times in 25 years. Ян Вілем очікує таке питання. Це, мабуть, дуже-дуже коштовна річ 25 років доглядати за деревами. Yeah, and of course, I am not aware exactly of the situation in Ukraine, but when we look on the right side at the pictures of trees with in-rooting pruning wounds, and we need to do an investigation, for example, with special devices, that is very, very expensive. Але ми бачимо, я не знаю, чи навіть яка ситуація в Україні, але ми можемо думати про те, що пошкоджені дерева через деякий час потребують особливих фінансових вкладень, тому що дослідження, наприклад, на картинці посередині, ви бачите, це з апаратом, це дуже багато коштує. Yeah, so it's our experience that in some cases, the total amount of money needed for pruning a young tree 10 times is less than only doing one investigation, for example, for tree stability, for a tree which has defects because of pruning, being pruned too late. У порівнянні з витратами, наприклад, 10 раз обрізати молоде дерево, у порівнянні з тим, що на дослідження ви витратите, коли дерево буде небезпечним, вони будуть набагато менші. And at the end, and that's something I think is really important, or probably the most important, what I showed is just a concept. Одне з найбільш важливих у порівнянні з тим, що він все розказав, концепт, це дуже важливо, але є ще одна дуже важлива річ. Because at the end of the day, I can write many reports, many plans, but it are the professionals, the tree workers outside who are doing the work. Ми можемо писати багато репортажів і проводити досліджень, але tree workers – це люди, які виконують цю роботу. So there are, beside the book that we wrote, there is European pruning standards, probably already you heard of it, most probably. Зокрема, тої книжки, яку написав Ян Вільям, існують європейські стандарти обрізки, які, до речі, вже перекладені на українську мову. Не знаю, чи вони в такому вільному доступі. Yes, and of course, the European tree worker standards
and certifications are very important and highly recommended. Звичайно ж, ми рекомендуємо, тому що в Європі це як норма використовується сертифікація і навчання для арбористів. Yes, so I'm coming to the end of my presentation, and I would like to thank you for giving me the opportunity to share something about young tree management, something that has my passion. Закінчуючи цю презентацію, хочеться підсумувати, подякувати, що зміг розділити свою пасію, любов до дерев. Yes, and I would like to thank Hannah for the translation and for supporting me in this webinar. Сподіваюсь, що я не зіпсувала його презентацію. Якщо є питання, ви можете і до мене звертатися, і до Ян Вільяма. Буде перекладено, і всі відповіді ви отримаєте від нас. And of course, I hope that everyone who was listening enjoyed this webinar. Thank you very much for your attention. Thank you, Ян Вільям. І дякую всім за увагу. Thank you so much. It was very interesting. Друзі, якщо є питання, ви можете писати їх в чат, або, можливо, Василь має питання з залу, ви можете їх озвучувати. Є питання? Можна я скажу? Так. Мене звати Любов, я представляю Вінницю. І я б хотіла сказати, що ось цей концепт, він дуже цінний, зокрема, не лише з точки зору саме стану дерев і саме з точки зору, щоб убезпечити ці дерева в майбутньому і забезпечити їх довголіття, а також дуже важливо розуміти, що з точки зору менеджменту це дуже хороша ідея, тому що менеджерам дуже важливо розуміти плановість певних робіт. І якщо автоматизувати якусь систему, в подальшому все прийде до автоматизації, цифровізації, то такий чіткий алгоритм роботи з деревами, він закладає дуже хороші передумови до виконання ось цих автоматизованих і цифровізованих дій. Тобто, просто з моєї точки зору, це виглядає так, що на це теж потрібно робити такий акцент яскравий. Це не якісь такі абстрактні речі, які не можна проаналізувати, а дуже конкретні і детальні, і тобто це такий окремий момент, за що моя подяка. Дякуємо. Анна, Я, з вашого дозволу, зал мовчить. У мене є кілька питань до Яна Вільяма. Перше питання: які рекомендації щодо відстані між гілками в кроні? Я розумію, є різні породи дерев, різні відстані, але все ж будуть обрізати наші колеги, щоб було розуміння, яку залишати, яку обрізати. Jan Willem, it's a question for you. Are there any recommendations about the distance between branches in a tree? Yes, of course. It all starts at the nursery, of course. That's where the basic structure of the crown is developed on the nursery. Важливо розуміти, що все починається ще в питомнику. Коли ви купуєте дерево, в нього вже повинна бути якась структура. So we have some guidelines about not only the distance, but also the way it is developed in the crown. So it has to be on regular distances. So in kind of a balance. But yes, in general, I would say it all starts with a good quality tree from the nursery. Ну, да, це починається все з качества дерева в питомнику, якість дерева з питомника. Там він вже повинен отримати деяку структуру, але є довідник
з приводу, як повинно виглядати дерево. Тобто його структура – це залежно від сорта дерева, від його віку і його призначення. I would like to translate also the previous speaker, like Luba. She was talking about there is a very good approach to the management, for the management of cities, to understand how often we should prune the trees. So she's very thankful, and it's very useful for not just arborists or tree workers, but to the management of cities to understand how often. And we also can digitalize the process. Do you digitalize the process, right? You have all the structure organized? Yes, some municipalities do have it, but it's of course, it depends on, every city has a different approach. And I must say that there are also municipalities who are waiting until people start complaining about branches and then start pruning. And this concept is just to be in front of that. You understand? Preventive. This is a preventive way of managing the urban forest and the young trees, which is, in my opinion, much better than waiting till people start complaining and then removing large branches. Yeah. Я перекладу, мабуть, да? До вас відповідь, що так, є, звісно, регуляція цього процесу, але також в різних містах Нідерландів це робиться по-різному, і в деяких містах навіть немає цієї чіткої системи менеджменту, тому дерева не обрізають, поки люди не жаліються. Тому підхід Ян Вілема робити це до того, як люди почнуть скаржитись, і превентивний такий догляд. Ще у нас питання від Олександра. Олександра, вітаємо. Доброго дня. Я, напевно, українською, хоча може англійською. Питання є таке, що якщо дерево, наприклад, взагалі не було, не було надана увага, відповідно, що воно вже одразу сформовано є неправильно, але там перебуває не в парку, а, грубо кажучи, на вулиці, або, наприклад, його формували неправильно, я маю на увазі, наприклад, як робили з нього таку, намагалися як кущ обрізувати, так, коли постійно замість того, щоб робити структуру крони, намагалися зменшити його ніби ріст, зробити з нього кульку. Так? У нас, на жаль, такого багато є. То моє питання є, як провести межу, коли ми таке дерево викидаємо і заміняємо, хоча воно все ще живе, чи коли ми, напевно, не втручаємося далі, мається на увазі, що даємо йому жити як є, чи що ми намагаємося змінити, все одно втрутитися і змінити його крону. І ще одне, що чи насправді часто мешканці в Нідерландах починають робити щось своє з міськими деревами, там пробувати обрізувати, щоб вони великі не виросли, наприклад. Should I translate? Yeah. Okay, the question is if the trees that were damaged, they were not pruned correctly, the first form of the tree was not natural, it was supposed to be not tree, something like this. Can you later, what is better, to remove a tree or to do something to let it grow to a natural form, something like this? What do you think? Yeah, so in general, when you plant a tree near a street, so you have a non-free growing tree, if you don't have the good basic structure from the nursery or from the tree that you plant, in my opinion, in many cases, it's very difficult to change it. I won't say that's impossible, but maybe you should translate this first before I continue. Якщо ми садимо дерево біля дороги, це вже відомо, що це дерево не буде рости вільно, нам треба його формувати правильно. Якщо це не робити, то потім переробити майже неможливо. Треба слідувати цим стандартам, тому концепту, який потрібен для догляду за молодими, тільки посадженими деревами. Yeah, but it all depends on the situation. I have many examples where
if you take time and you invest in that tree, then it could work. Depends on the species, on the situation. Але це залежить від ситуації і виду дерева. Є такий досвід, що, наприклад, вкладаючи деякі кошти і час, можна таки ж прийти до результату бажаного. And of course, there are also situations where the best option is to start all over, and sometimes including to create better soil conditions and better conditions for the roots to develop, because it's also often a combination of these two factors. Іноді, можливо, краще почати спочатку, але є можливість вкласти в ґрунт, наприклад, в місце росту дерева і таким чином дойти до бажаної мети. And I think it could be interesting just to start with the new planted trees. If you start planting trees now, that you put them in the program. And a concept like this could be very helpful, like Lyubov also mentioned. Like if you plant a tree now and you already know I'm gonna prune it every second year and later on once per 3 year, then you can really make a difference in the structure of the tree for the long term. Ну, звичайно ж, краще почати з правильної посадки дерева і доглядом за ним, за молодим деревом, щоб отримати через деякий час те, що мається на увазі, щоб зробити ту структуру, яка буде задовольняти всі умови. Just one more question from Alexandra. Is it true that in the Netherlands people particuliere, they can cut trees whenever they want? It depends on the local rules and regulations. So there are some municipalities where it's allowed to cut trees up to a certain diameter. В Нідерландах дуже чіткі правила і навіть закони, але відрізняються в різних муніципалітетах, і в деяких можна зрізати, видалити дерево навіть, а в деяких навіть не можна його обрізати, так як ти хочеш. But it's true that for many cities nowadays they work with a list of only valuable or monumental trees, and it means that all other trees can be removed without a permit. В багатьох муніципалітетах є список дерев, з якими нічого не можна робити, але в багатьох випадках дерева, які там на якійсь відстані від твого приватного будинку стоять, їх можна просто зрубати. Так. And of course, this is something that I'm really concerned about, because this is actually the new generation trees that can be removed. These are the trees that are the future mature trees. And what we also need to take into account in this whole discussion is that in many cities, up to 50% of the trees are not owned by the municipality, but are owned by private people. So for the future, we need to protect these trees in a better way than we do now. In the Netherlands, for sure. І це бентежить, звичайно. The question was concerning pruning, not cutting. So do the residents prune, maybe can prune some street trees because they, for example, they think that it will be better to lower the tree. So if it's young, so anyway, they start to do some influence on growing of a tree in proper way. So is it often in Netherlands, and what do you do in this situation? You need to translate, Hannah, the question. Питання більше про обрізку дерев, що люди обрізають дерева так, як їм заманеться. Чи це можливо в Нідерландах? I think for the Netherlands as well from Germany, but I think for most countries I visited within Europe,
private people don't prune and are not allowed to prune public trees. And in my experience, it almost never happens. So it's very, very rare if it would happen. What happens sometimes is that people poison a tree from the municipality because they don't want a tree in front of their house. But also that is very rare, but that sometimes happens. А ви, Олександра, питаєте про міські дерева, які не належать людям, але належать Місто про місту? міські, ну, приватні, то, ну, зрозуміло, що приватні права, так. Тобто так, в нас заборонено обрізати або щось робити з деревами, які належать муніципалітетам. І це штрафується. We have a Маю question. ще питання. Кажіть. Дякую. Маю ще питання з зала. Керівник КП «Зеленбуд» Олена Миколаївна. Прошу. Доброго дня. Мене цікавить, який ви радите молодий вік? Якщо ми беремо спитовника, рік, 2, 3, 5. Я не почула початок. Питаю Олена Миколаївна, який ідеальний вік дерев для посадки, які купуєш на розсаднику і висаджуєш безпосередньо вздовж вулично-дорожньої мережі? Which is the most appropriate age of a tree which you buy in the nursery to plant it along the street? Yeah, so we see a change in that when it comes to the planting size. So we're talking about the circumstance measured on 1 meter height of the stem. Let's say 10 years ago, we used to plant 18-20 centimeters. Nowadays, more often 20-25 centimeters. So that means trees with a diameter of, let's say, 6-7 centimeters, 8 centimeters. Зазвичай обирають дерева з окружністю 18-20, але зараз ще частіше 20-25. Тобто це виходить діаметр близько 6-10 сантиметрів. Yeah, so the age will be probably 6 to 8 years old. Тобто вік буде 6-8 років. Thank you. We have another question from the chat. Is there any clearance standards for column-like trees? Yeah. No, it's often a problem. I was this week at a situation where column trees, in this case it was liquidambars, were pruned just next to the street, and of course it's not possible to have a branch-free stem for these trees. So but they still need the required clearance. So what often is done is that they just reduce the branches which are growing towards the street. But it's more a design problem, in my opinion, that if you have these column trees, that you should be aware of the fact that you place them far enough from the street, and otherwise you have to take these, probably not best interventions just to keep the branches out of the street. Це більше питання дизайну, і це не завжди легко визначити, коли треба обрізати дерева колони, чи як це правильно сказати українською? Колоновидної форми. Так, зазвичай обрізають лише ті гілки, які потенціально можуть нависати або заважати руху на дорозі. Тож, якщо питань більше немає, чи є питання? Ще можна питання? Привіт, до речі. Добрий день всім. Я проєктний менеджер Pleckaючи. I have a question to Jan. William, the question about, you showed the great examples of individual trees in the alleys. What about a more dense environment like urban forests or parks where trees density is a bit higher?
What about frequency of pruning? And is it affected or by density of the stand, or maybe you do less interventions in these areas? Yes, thank you very much. Do you need to translate first, Hannah? Maybe the question? Так, питання про те, в нашій презентації йшла розповідь про дерева, які ростуть вздовж доріг, але якщо ми кажемо про парки, де дерева більш тісно посаджені, який підхід до обрізки може бути там? Yeah, so again, I think a great question. I would say in general, when trees are not growing and do not need any clearance, we should prune them less or even sometimes not prune. So I often say the best way to manage these trees is with your hand in your pockets, because they can just grow freely. That's the first part of my answer. Якщо ми кажемо про дерева, до яких немає вимог від оточення, так би мовити, зазор не потрібний, то найкраще, що може бути для цих дерев, дати їм рости вільно, взагалі не обрізати, не формувати. And in the more dense populations, because the trees are growing closer to each other, in the crowns they develop in general more dead wood, and then it all depends on, is there a safety risk or not? So if there is a safety risk, we have to go there in general every 3-4 years to remove dead wood. But if there's not a safety risk, nowadays we would say leave as much dead wood as possible in the urban forest, because it's very good for the ecological value of the ecosystem. Якщо ми зараз говоримо про дерева, які щільніше ростуть між собою, вони формують самі по собі багато відмерлої деревини, відмерлих гілок. І якщо існує ризик навколишньому середовищу, то потрібно їх зрізати, наприклад, кожні 3 роки. Але якщо ризику для середовища оточуючого немає, то найкраще, що може бути, навіть залишати цю відмерлу деревину. І як ми кажемо у Європі, в Бельгії, в Нідерландах, хай воно все там залишається. І опале листя, і деревина, вона робить свою роботу. Дуже корисно для дерев. Дякую. Можливо, ще питання у когось є? Добре. Чудово. Тоді, якщо питань немає, я запрошую всіх на нашу сторінку в Інстаграмі і на Фейсбуці. Ви можете залишати ваші питання, якщо вони виникнуть під нашими дописами про цю подію або в приватні повідомлення. Також ми залишимо там посилання на книгу Яна Вілема і його колег «Дерево, підхід з точки зору тривалості життя». І ми дуже дякуємо всім. Ми чудово вклалися в час. Thank you, Jan Willem. It was very interesting and very, very useful for us. Дякую, Ганна, за переклад. Все було чудово. Не переживайте, все було ідеально. Дякую. Дякуємо всім. Дякуємо Хмельницькій міській раді, Василь. Дякуємо вам, що прийшли сьогодні прямо вживу нас послухати. So I hope we see you next time with another topic. І ми сподіваємося, що це не остання зустріч, що ми ще побачимося і будемо говорити про якісь інші важливі теми, або навіть більш детально про цю. So thank you everyone. We are finishing our webinar, first webinar. Дякуємо всім, завершуємо наш перший вебінар, і він буде в записі на нашій сторінці в YouTube на Семен Обломей Foundation. Дякуємо. Дякую. Thank you very much. Дякуємо.